So in the last class, we discussed about introduction of the synchronous motor drives, and also we discussed about the separate control of synchronous motor drives. There are two types of synchronous motor drives based on the variable frequency. They are classified into two types basically. That is a separate control, and the name is true synchronous mode. And second control is self-control. Another name is the closed loop control. సో సెపరేట్ కంట్రోల్ అంటే ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ అంటాం, లేదా ఓపెన్ లూప్ ఈబీఎఫ్ కంట్రోల్ అంటాం. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఏమంటారంటే క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోటార్ డ్రైవ్ అంటాం సమ్ కేసెస్. అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ డ్రైవ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ సింక్రోనస్ మోడ్ అంటాం. ఇన్ దట్ ద సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ అంటే సపరేట్ కంట్రోల్ మోడ్ అనేది చూసాం. ఈ డయాగ్రామ్ చూసాం ఆల్రెడీ, బట్ వీటిలో చూపించాను, బట్ ఇది సేమ్ డయాగ్రామ్. Where these multi motors can be controlled with the help of the inverter. That means this single inverter which drives all the motors. Therefore, it operates at a particular frequency. Therefore, these motors are operated at a particular speed because of the VSA, single VSA ఉంది. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్వర్టర్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ చేసుకుని ఈ సింక్రోనస్ మోటార్స్ అనేవి వాటి యొక్క స్పీడ్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది. Suppose it operate at a particular frequency, definitely the synchronous motor which are connected in this one. This is one synchronous motor, this is one synchronous motor, another synchronous motors. ఇవన్నీ రిలక్టెన్స్ మోటార్ అని ఏదైనా సరే సింక్రోనస్ మోటార్ కేటగిరీలోకి వచ్చే ఏ మోటార్స్ అయినా సరే పిఎంఎస్జి కానీ అన్ని మోటార్స్ కూడా ఒకే పర్టికులర్ స్పీడ్ లో ఆపరేట్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ అని చెప్పేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్. ఇన్ దిస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ the rotor speed and the frequencies both are independent to each other because of we don't actually ఏం చేయాలి, రోటర్ స్పీడ్ బేస్ చేసుకుని ఇన్వర్టర్కి వెళ్ళే ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఇన్వర్టర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ చేయాలి. బట్ మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ స్పీడ్ లో కావాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్ కి తగ్గట్టు మనం ఫ్రీక్వెన్సీని కంట్రోల్ చేయలేకపోతాం బికాస్ ఆఫ్ వి నో ద ఈక్వేషన్ ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 F/P. సో బేస్డ్ ఆన్ ది రోటర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ ఈజ్ 120 ఫీల్డ్ లో స్పీడ్ కి ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ ఉంది. అలాగే మనకి ఈ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ ని బేస్ చేసుకుని ఇన్వర్టర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీని, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తో అవుట్ ఫ్రీక్వెన్సీని కంట్రోల్ చేయాలి. బట్ మనకేంటి ఎగ్జాక్ట్ ఈ పర్టికులర్ స్పీడ్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 RPM కావాలనుకోండి, స్పీడ్ మనకు 400 volts ఇస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, 1200 RPM ఉంటే 400 volts ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ 1000 RPM ఉన్నప్పుడు 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 RPM ఉన్నప్పుడు 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందనుకోండి. 1200 RPM ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా 60 పెంచాలి. కానీ ఈ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా అంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ మే 55-56 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే రోటర్ స్పీడ్ కు రిలేటెడ్ గా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అనే అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా చేయలేం. దట్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, ఒక సింక్రోనస్ మోటార్ ఎప్పుడు కూడా స్టాటర్ రోటర్ ఎప్పుడు కూడా సింక్రోనైజ్ అయి ఉండాలి. బట్ డ్యూ టు దిస్ ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ ఏమవుతుందంటే ఈ స్టాటర్ రోటర్ కూడా ఈ స్పీడ్ అనేది సింక్రోనైజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఎన్ఎస్ ఎన్ఆర్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ స్టాటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, స్టాటర్ స్పీడ్, రోటర్ స్పీడ్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి స్టెబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇన్స్టెబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. సో దర్ ఇస్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ది సింక్రోనస్ మోటార్ డ్రైవ్. యాక్చువల్లీ ద సింక్రోనస్ మోటార్ అంటేనే స్టెబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇండక్షన్ మోటార్ లో స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉండవు, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సింక్రోనస్ మోటార్ లో మాత్రం స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏదైతే ఈ ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నామో ఈ ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో మనకి ఇన్స్టెబిలిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ వై గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ రోటర్ డ్రైవ్. బట్ in order to understand the next topic generally, let us draw the what are the torque speed characteristics of this particular drive. ఈ ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి మనం డ్రా చేద్దాం. ఇజ్ ఇట్ ఓకేనమ్మా? సో మనం ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తాం. సో అలాగే మనకి ఇంకా ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టెబిలిటీతో పాటు మనకి హంటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఆస్పిరేషన్స్ ఎక్కువ అవ్వడం, హంటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అండ్ కామన్ గా ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ద్వారా మోటార్కి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా హార్మోనిక్ డిస్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఏదైతే సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ ఉన్నాయో ఈ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ అన్ని కూడా విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి నాన్ లీనియర్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి డ్యూ టు దిస్ నాన్ లీనియారిటీ హార్మోనిక్స్ అనేది అవుట్పుట్ కరెంట్ సైడ్ కానీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సైడ్ కానీ ప్రెసెంట్ అవుతాయి. ఈ అవుట్పుట్ కరెంటు, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సైడ్ హార్మోనిక్స్ ఉండడం వల్ల
మోటార్ కూడా అదే వోల్టేజ్ ని అదే కరెంట్ డ్రా చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుందంటే హార్మోనిక్ డిస్టార్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అక్కడ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ కామన్ టు బోత్ సింక్రోనస్ మోడ్ లోనా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మోడ్ లో ఉంటుంది. బట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది పీడబ్ల్యూ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ టు సమ్ లోయర్ వాల్యూ హార్మోనిక్ డిస్టార్షన్ తగ్గించవచ్చు. బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయని అడుగుతాడు. ఏముంటాయి ఇందులో ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో? instability issue and hunting is the major issue, and also we need extra damper winding to hunting to reduce the oscillations. That is a major issue in the this motor. So now I want to draw this characteristics. Here I think of wait okay, animation also లేదు. So I will show this here very clearly. So here this is the torque speed characteristics. So this is the torque speed characteristics of a this particular motor when it is operating in the true synchronous mode. The true synchronous mode లో ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్ గా ఈ యొక్క సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద maximum torque, minimum torque. In order to understand these characteristics clearly, let us go through the equations. అసలు ఈక్వేషన్స్ రిలేటెడ్ గా ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. So this is the main equations involved in this concept of synchronous motor. Synchronous ఇండక్షన్ మోటార్ లో చూడండి, మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకున్నారా? ఇండక్షన్ మోటార్ లో టార్క్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం. 3/ωs into k into vt square into r2 dash by s plus r1 plus r2 dash by s whole square plus x1 plus x2 dash whole square. అలా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ మనం చూసాం ఇండక్షన్ మోటార్ లో. సో సిమిలర్ గా డిసి మోటార్ లో కూడా కొన్ని ఈక్వేషన్ టార్క్ ఈక్వేషన్ చూసుకోం. బట్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే టార్క్ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇది కూడా ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో జనరల్ గా ద సింక్రోనస్ మోటార్స్ లో మనకి వాట్ ఇస్ ద పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది సింక్రోనస్ మోటార్? వాట్ ఇస్ ద పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది సింక్రోనస్ మోటార్? దట్ ఇస్ ద P mechanical is equal to 3 into V into E by X into sin delta. This is the power that can be produced by the synchronous motor. This is the power available at the synchronous motor. అంటే సింక్రోనస్ మోటార్ అనేది ఎంత పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే మెకానికల్ పవర్ ని 3VA by X into sin delta, where V is the supply voltage and E is the field excitation. We know that the synchronous motor having two excitation, that is why two excitations ఉంటాయి. డబుల్ ఎగ్జిటేషన్ మిషన్ అంటాం. ఒకటి మెయిన్ సప్లై వోల్టేజ్, మోటార్ ఎప్పుడు మెయిన్ వైండింగ్ నుంచి సప్లై తీసుకుంటాం, మెయిన్ సప్లై నుంచి స్టార్టర్ కి సప్లై ఇస్తాం కాబట్టి ఆ స్టార్టర్ కి ఇచ్చే సప్లై ఇది, అండ్ రోటర్ కూడా సప్లై ఇవ్వాలి కాబట్టి సింక్రోనస్ మోటార్ లో దట్ ఇస్ వై డబుల్ ఎగ్జిటేషన్ అన్నాం. సో వోల్టేజ్ V and E, that is E, and X reactance, that is offered by the that particular winding reactance, and delta, the phase angle between the both the voltage and current here. So here the voltage starter supply voltage, field excitation. We know that what is the fundamental equation between the torque and relation between torque and power. We know that power is equal to T into omega. From this, T is equal to mechanical power developed by it is rotated synchronous speed Ws. Therefore 3 into V by Ws into X sin delta. From this equation, torque equation, we can conclude that torque is directly proportional to delta, and also torque is proportional to the mechanical power, and which is proportional to delta. Because of for a given value of voltage, supply voltage, because of ఒక మోటార్ కి 3 phase సప్లై ఇచ్చినప్పుడు అది ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ వెళ్తుంది అనుకోండి. సో ఫీల్డ్ ఎగ్జిటేషన్ కూడా ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ గివెన్ సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ field excitation, the torque will be directly proportional to the delta, because of torque is proportional to Pm is proportional to sin delta. So then in that conclusion, in this equation we can conclude that that if delta is 90 degrees, then P maximum is maximum. If 90 degrees unkondi, sin 90 and 0, sin 91, therefore 3VE by XS for 3-phase supply. So Pm is equal to maximum when our delta is 90 degrees. Then what about the torque? Maximum, because of at 90 degrees Pm maximum, torque maximum. This is the T maximum equation of a synchronous motor. In case of induction motor, what is that P maximum torque equation? T maximum
it's independent of rotor resistance. We can get this equation like plus or minus 3/2 omega s into e square by x square. ఇలాంటి ఈక్వేషన్ చూసుకున్నాం. Maximum torque occurs in the synchronous motor. Here, the torque developed by the induction motor, synchronous motor is this equation, and the torque developed by the maximum torque developed by the synchronous motor is T max is equal to 3V by omega s into x sin delta. 3V into V into V by omega s into xs. This is the maximum torque developed by the synchronous motor. So the maximum torque sometimes in some textbooks is also known as a pull-out torque. Pull-out torque అని కూడా అంటాం. Suppose any increase in the torque beyond this value, it causes the motor to slow down and system will lose the synchronism. అంటే what is the repercussion of that? That means what is the indication? అసలు pull-out torque అనేది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఒక మోటార్ లో ఒకవేళ మనం మోటార్ కి ఇచ్చిన మోటార్ ని ఒక లోడ్ కి ఇస్తాం, ఒక పర్టికులర్ లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ మనం మోటార్ నుంచి ఏదైతే లోడ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నామో ఆ లోడ్ టార్క్ మాక్సిమం టార్క్ అనేది సడన్ గా మనం పెంచి చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది పుల్ అవుట్ టార్క్ అంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి బై ఛాన్స్. అంటే హలో, సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద మాక్సిమం టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది మోటార్ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ దట్ పుల్ అవుట్ టార్క్, then definitely there is a mismatch between the stator and rotor synchronous speed. Therefore, it loses the synchronism. స్టాటర్ యాక్సిస్ కి రోటర్ యాక్సిస్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డెల్టా యాంగిల్ ఏదైతే స్వింగ్ ఉంటుంది యాంగిల్, ఇది స్టాటర్ యాక్సిస్ రోటర్ యాక్సిస్ అనుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద స్టాటర్ యాక్సిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద రోటర్ యాక్సిస్. ఆ యాంగిల్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుందో స్వింగ్ ఈక్వేషన్ పెరుగుతుంది, సింక్రోనిజం లూజ్ అయిపోతుంది. సో ఆ మోటార్ అనేది సింక్రోనైజ్ మోటార్ కింద రొటేట్ అవ్వకుండా, సో జస్ట్ లైక్ ఇది సిమిలర్ టు అవర్ ఇండక్షన్ మోటార్ లాగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే అసింక్రోనస్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్ ఇస్ అసింక్రోనస్ మోటార్ లాగా రొటేట్ అవుతుంది, అంటే ఇండక్షన్ మోటార్ లాగా రొటేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏమంటారంటే ఆ మోటార్ అనేది పుల్ అవుట్ ఆఫ్ స్టెప్ అంటాం. అంటే మనకి సింక్రోనిజం లూజ్ అయింది అని చెప్పేసి అంటాం. పుల్ ఇన్ స్టెప్ అంటే సింక్రోనిజం లో ఉంటుంది, పుల్ అవుట్ ఆఫ్ స్టెప్ అంటే Hello. Now it is clear all of you? Voice ఒకసారి ఆగనమ్మా. Is it okay, all of you? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో అలా మనకి ఓకే ఈ టీ మ్యాక్సిమం ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, పుల్ ఇన్ స్టెప్ పుల్ అవుట్ స్టెప్ అంటే సింక్రోనైజ్. అంటే ఎక్కువ ఏంటంటే సింక్రోనస్ మోటార్ చేస్తున్నప్పుడు మనం సింక్రోనైజ్ లూజ్ అవ్వకుండా మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. మనం టాప్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతుందని చెప్పేసి మనం సింక్రోనైజ్ లూజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనం అంతా చేసి వేస్ట్. కంపల్సరీగా ఒక సింక్రోనస్ మోటార్ ని ఒక స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ షుడ్ బి అండ్ సింక్రోనిజం. అదర్వైజ్ వీళ్ళు ఫాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్, హంటింగ్ ఇష్యూస్, ఎక్స్ట్రా డాంపింగ్ వైండింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా కావాల్సి వస్తాయి. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు టాప్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద టీ మ్యాక్సిమం అండ్ దిస్ ఇస్ ద plus T maximum, this is a minus T maximum. Because of we know that torque T maximum is equal to 3VA by XS, omega s into XS, T maximum. When delta is equal to 90 degrees, then it develops maximum torque. This is the equation. So in this equation, generally in the previous equation we discussed చూస్తే for a given value of voltage capital V and field excitation, torque is proportional to the maximum power and maximum power is proportional to sin delta. So in that we can observe that the torque speed characteristics is like this. Then this is the horizontal one. ఒకసారి మీరు EM2 ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ 2 సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు సింక్రోనస్ మోటార్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ చదువుతాం సింక్రోనస్ మోటార్ యొక్క టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ ది లైన్స్, ఓన్లీ కన్సిడర్ ది బాటమ్ లైన్. దిస్ ఇస్ ద టార్క్ స్పీడ్ రిలేషన్ ఇలా ఉంటుంది. సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్?
So irrespective of the torque, it operates at a particular speed. It is operated at a constant speed. That is the meaning of these characteristics. It is operated at a constant speed while giving the input voltage V, capital V and E, all those are constant. Then independent of the torque, it maintains the speed constant. So if the motor, for example, it operates at some particular frequency, let us say F1. Suppose if the motor operates at another frequency. Why? Because of I want to operate the synchronous motor drive at another frequency. Because of our aim is to in the drives to control the speed. జనరల్ గా మోటార్ అనేది ఒక 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇంత కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే. మనకి యాక్చువల్ ఎంటైర్ డ్రైవ్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. సో based on that range of base speed and frequency, it operates in the two regions that is called as in this region, ఈ రీజియన్ లో ఆపరేట్ అవుతుంది లేదా అప్పర్ పోర్షన్. ఇక్కడ అంటే అప్ టు ద బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్ టు ద బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వైల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్. ఆల్రెడీ చెప్పిన టాపిక్ పాయింట్. అప్ టు ద బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వైల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్, వోల్టేజ్ ఆల్సో చేంజెస్ ప్రొపోర్షనల్లీ. Then the flux is equal to V by F is maintained constant. Therefore, constant flux about epudu if the frequency is below base frequency, or otherwise if the speed is up to base speed, it is flux constant. That is the base speed ante base frequency దగ్గర వరకు. ఇక్కడ వరకు కూడా ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. After that, I want to increase the speed of the motor. So the entire concept మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? If you want to increase the speed of the motor, definitely మన చేతిలో ఏమున్నది ఏంటి? NS is equal to 120 F by PL చూసుకుంటే పోల్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి I only change the frequency. So while increasing the frequency further, definitely speed increases, but voltage may be saturation condition. Because of beyond rated voltage not possible, therefore voltage is maintained constant here. So while increasing the frequency, voltage maintained constant. What is the meaning of that? So flux is equal to V by F, where flux is equal to V by F, where V is constant. Keep on increasing the denominator frequency, then definitely flux developed by the motor decreases. So is it clear? So here it is operated at a particular frequency 50 Hz. For example, I want to increase the speed from 1000 rpm to let us say assume 1200 rpm. So then definitely I need to increase the frequency from 50 Hz to 60 Hz. Because of 50 Hz దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ 1000 rpm తో రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను 60 Hz కి మూవ్ చేస్తే స్పీడ్ కూడా ఏమవుతుంది? 1200 అవుతుంది. ఇంకా 70 Hz అయితే సంథింగ్ అలా. దట్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే మనకి ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే కొద్ది స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ద T max is still maintain constant because of the T max is independent of this frequency. Therefore, you will still maintain the T max constant up to the base speed. That means up to the base frequency, these are the characteristics. But after that base frequency or base speed, what happened is if you keep on increasing further, then the voltage developed by this what is drawn by the motor is maintained constant. Voltage drawn by the motor constant. Even though further increasing the frequency, the voltage saturates, therefore still maintain constant. Because of this parameter, the torque developed by the motor decreases as similar to the induction motors and also DC motors. DC motors కూడా జరిగేది అదే. Below up to armature voltage control method, so it is T max constant. After that, definitely torque decreases. Similarly, ఎక్కడ కూడా ఏంటంటే up to the base speed, what happened is it T max is maintained constant, is boundary between plus T maximum plus delta is equal to 90 degrees and same delta 90 degrees for negative portion minus T maximum. If further increasing the frequency, torque decreases. Therefore, we can observe that up to the base speed, torque is constant. That's why it's called as constant torque drive. Above the base speed, it is the torque decreases here. This is the torque up to constant. After that, torque decreases. It is operated in a variable torque drive. That's why it's called up to the base frequency or base speed is a constant torque drive and variable power. And above base speed, torque decreases and power may be maintained constant. That's why it is operated in the variable torque and constant power drive in the above base speed, and below base speed constant torque and variable torque drive because of this arrangement. This is about
various top speed characteristics of the true synchronous mode. So here, in this all the things we can observe that under steady state operating conditions, a gradual increasing the frequency, it causes synchronous speed increases. Definitely, if F increases, definitely speed increases, which is more than that of the actual speed, and also torque angle also increases because of while increasing this speed is and all the parameters frequency, torque angle should be increases. To follow this change in frequency, motor accelerates and settles at a new speeds. చెప్పాను కదమ్మా 50 హెర్ట్జ్ నుంచి 60 హెర్ట్జ్ వస్తుంది. సో సెటిల్స్ అట్ న్యూ స్పీడ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి 50 హెర్ట్జ్ 60 చాలా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెల్టా కూడా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి హంటింగ్ అనేది ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా హంటింగ్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనకి డాంపర్ వైండింగ్స్ అనేది కావాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ దిస్ ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్. జనరల్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ టెక్స్టైల్ మిల్స్, ఫైబర్ స్పెన్నింగ్ మిల్స్ లో మల్టీ మోటార్స్ ఉంటాయి, వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎక్స్పెల్ ఒక స్పీడ్ ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఫైబర్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అవర్ పేపర్ మిల్స్ ఆల్సో. And the next method is the self-control mode. The another name is the self-synchronous mode and also closed loop control. Salasar cheptunane other names bagu pettukondi. So when is so first introduction to them. A machine is said to be in self-control mode when if it gets its variable frequency from inverter whose thyristors are fired in sequence using the information of rotor position or stator voltages. So definition చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఏంటి మనం ఏదైతే ఇన్వర్టర్ నుంచి మోటార్కి ఇస్తున్నామో ఆ ఇన్వర్టర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం? బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్వర్టర్ లో ఉన్న థైరిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ థైరిస్టర్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. ఆ థైరిస్టర్ ఎలా కంట్రోల్ చేయమంటున్నాడు? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది rotor position. So by tracking the exact position of the rotor, then we can adjust the frequency of the thyristors of the inverter. Then definitely a particular motor అనేది ఆ మోటార్ అనేది ఆ పర్టికులర్ స్పీడ్ లో మాత్రమే ఏదైతే స్పీడ్ కావాలనుకుంటుందో ఆ స్పీడ్ లో మాత్రమే ఆపరేట్ అవుతుంది. అంటే ఈ రోటర్ ఏదైతే నువ్వు సింక్రోనస్ మోటార్ కి ఆ షాఫ్ట్ కి లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ లోడ్ కి స్పీడ్ ఎంత కావాల్సి వస్తుంది, ఆ డిజైర్డ్ స్పీడ్ బేస్ చేసుకుని థైరిస్టర్ లో ఇన్వర్టర్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా చేస్తున్నాం ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో, బట్ అది క్లోజ్ లూప్ లో చేస్తలేదు, ఓపెన్ లూప్ లో. నాకు తెలియదు ఏదో స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిఫరెన్స్ కమాండ్ తీసేసుకుని ఆన్ చేసేస్తున్నాను, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా చేయలేకపోతున్నాను. ఆ స్టాటర్ కి రోటర్ కి సింక్రోనైజేషన్ కరెక్ట్ గా కుదరదు ట్రూ సింక్రోనస్ మోడ్ లో. బట్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మోడ్ లో ఇట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రోటర్ బేస్ చేసుకుని స్టాటర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాం అంటే దీన్ని సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మోడ్ అని అంటున్నాం అన్నమాట. అదంతా క్లోజ్ లూప్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మోడ్ డ్రైవ్స్ కూడా అంటారు. సో అయితే మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఖచ్చితంగా స్పీడ్ ని సెన్స్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ ఏ రోటర్ పొజిషన్ సెన్సార్. హియర్ రోటర్ పొజిషన్ సెన్సార్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? రోటర్ పొజిషన్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ స్టాటర్ ఎంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే అది అక్కడే మనకి ఒక ట్రిగ్గరింగ్ సర్క్యూట్ జనరేట్ చేసుకుని ఆ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్స్ కానీ మనకి డిఫరెంట్ మెథడాలజీ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని థైరిస్టర్ యొక్క ఫైరింగ్ పల్సెస్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ దిస్. హియర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్వర్టర్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు? ఇట్ కెన్ బి డిసైడెడ్ బై రోటర్ పొజిషన్, దట్ ఇస్ ద రోటర్ స్పీడ్. అండ్ హియర్ ది సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ చేంజ్డ్ సో దట్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయితే సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఈస్ చేంజెస్. అండ్ స్పీడ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది రోటర్ స్పీడ్. అంటే రోటర్ స్పీడ్ బట్టే కదా నువ్వు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని చేస్తున్నావు. ఎగ్జాక్ట్ గా రోటర్ స్పీడ్ ఏదే స్పీడ్ లో కోరుకు ఉంటుందో అదే స్పీడ్ కి ఈ స్టాటర్ నుంచి వచ్చిన ఎన్ఎస్ స్పీడ్ కూడా సింక్రోనైజ్ అయ్యేలోగా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని అడ్జస్ట్ చేస్తాయి. ఎన్ఎస్సి ఎన్ఆర్ ఉంటాయి కదా, ఎన్ఎస్సి ఇస్ కూడా 120 FP లో మనకి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే స్టార్టర్ స్పీడ్ అనేది ఎన్ఎస్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అదే స్పీడ్ ఉండేలాగా మనకి అది ఎలా ఎంత స్పీడ్ ఉండాలి, రోటర్ స్పీడ్ ఎంత అయితే తిరుగుతుందో ఆ విధంగా ఉండేలాగా ఎన్ఎస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని రెండు కూడా సింక్రోనైజ్ అయిన ఎన్ఎస్సి ఎన్ఆర్ సింక్రోనైజ్ అయ్యేలాగా మనకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు స్టార్టర్ రోటర్. దెన్ అప్పుడు ఇది సింక్రోనైజేషన్ కోల్పోకుండా ఉంటుంది, లూజ్ అవ్వకుండా. సో దెన్ అప్పుడైతే సింక్రోనైజేషన్ లూజ్ అవ్వలేదో ఖచ్చితంగా ఆసిలేషన్స్ అనేవి స్లిప్ టర్మ్ ఎన్ఎస్సి ఎన్ఆర్ కి డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి స్లిప్ వస్తుంది. ఎన్ఎస్సి ఎన్ఆర్ కి స్లిప్ డిఫరెన్స్ లేకపోతే స్లిప్ రాదు కాబట్టి అంటింగ్ అనేది కూడా ఆసిలేషన్స్ అనేవి కూడా ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో ఇన్ దిస్ a self-controlled motor has a properties of DC machine both under steady state and generally dynamic conditions. Because of this arrangement, it is looks like our commutatorless synchronous motor. So the properties also looks like same. So this is the basic arrangement of simple general కొంచెం complicated కూడా one ఉంటాయి. ఇది simple diagram అని చెప్పొచ్చు. This is the simplified diagram of self-control mode.
where this is the DC supply which is given to the inverter. The inverter which from this inverter we get the variable voltage VVVF ante variable voltage variable frequency from this inverter. Okay, based on that variable voltage and variable frequency, the output of the motor can be changed. For example, time being, if an inverter is operated at a particular voltage and particular frequency, definitely the motor operates at particular speed. So the then if the help of the rotation sensors and optical sensors, rotary position with respect to starter ఎంత ఉంది, at the same time ఎంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది కూడా తెలుసుకుంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పొజిషన్ యాంగిల్ డేటా and it gives some command to the controller, and the controller has already input ఒక command తీసుకుంటాం. So based on the difference it generates process to the inverter. Therefore, according to the requirement of the speed, the inverter which operate and it generates variable voltage and variable frequency to the this particular motor. Therefore, the motor operated at that speed. So this is happening until we get to the steady state speed. So this is about self-synchronous mode of this synchronous mode in the normal inverters. So here the five of the inverter which switches are derived from the starter inducer voltages. ఇందులో చెప్పాను కదా మనకు ఒకవేళ రోటర్ పొజిషన్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఆప్టికల్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి అనుకో, లేదంటే దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే వోల్టేజ్ సెన్సార్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ వోల్టేజ్ సెన్సార్స్ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ వోల్టేజెస్ అనేది మనకి వోల్టేజెస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది రోటర్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని వాటిని బేస్ చేసుకుని స్టార్టర్ కి ఇండ్యూస్ వోల్టేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. అవి స్టార్టర్ వోల్టేజ్ సెన్సర్స్ అంటే. సో వేరియబుల్ స్పీడ్ సింక్రోనస్ మోడ్ డ్రైవ్స్ అనేవి జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మోడ్ డ్రైవ్ లోనే ఎక్కువ ఆపరేట్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్ గా. I think is it clear all of you? So this is about self control mode. The another topic is VSA fed synchronous motor drive. I want to discuss this diagram in the next class. So up to now we discussed about the self control mode and separate control mode. In the next class we are going to see the VSA fed synchronous motor drives. So voltage source inverter ద్వారా ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి అనేది చూస్తాం. తర్వాత లాస్ట్ లో మనం క్లోజ్ లూప్ ఆపరేషన్ కూడా చెక్ చేసుకుంటాం.